Wato assalamu alaikum, barkanmu da dawowa daga cigaban tutorial ɗin. To a jiya muna under data definition language, category ɗin SQL na data definition language, inda jiya muka ga yadda za mu creating ɗin database a MySQL amma ba mu dropping ɗinta ba. So yanzu yadda za mu dropping ɗin database ɗin shine yanzu kun ga na shiga database ɗina. Yawwa, to sai kamar yadda muku jiya muna da show data base kuma muna da cat tag ko. So shi dropping, abin da ake yin dropping shine ka goge, zaka goge database gaba ɗaya. If you are no longer need it, zaka goge ta. Ta yaya? Shine kawai ka ce drop database sai ka yi sunanta, misali cat tag. Kun ga yanzu ga nan query okay. So yanzu mun yi deleting ɗinta. Idan zan maido wannan, kun ga yanzu ba ta nan, mun yi deleting ɗinta. So let's create it again in order to continue with our work. Yanzu kun ga yanda ake goge database shine using drop. So yanzu kun ga ta nan cat tag ta dawo. Amma yanzu za mu shiga, bari mu shige ta ita cat tag ɗin. Shine use cat tag database change. To wani abu nake so da na manta an gaya muku, kun ga yanzu na yi amfani da small letter. So shi SQL is case insensitive, ma'ana da capital letter da small letter doesn't make change. Idan ka yi shi ba zai gaya maka cewa dole ka yi amfani da capital letters ko kuma ka yi amfani da small letter. They are all the same. Ko ka yi amfani da small letter ko ka yi amfani da capital letter. Sannan kuma kana ma iya amfani da mix ɗin, ka sanya capital letter ka sanya a cikin command ɗin SQL. To shi baya da wannan case insensitive. Yawwa. Yanzu kun ga muna cikin cat tag. So the next thing in our exercise is to creating, altering and dropping table. So yanzu nan how to create table. So but before we create table now, yanzu kun ga a cikin database ɗin in na ce show tables, kun ga empty set ba wani abu. So yanzu ya za mu creating table. So before we creating table, there is something we should look. Shine a table. What is a table? In MySQL, a table is a fundamental unit for organizing and storing data, structured as rows and columns. Rows and columns are what make table. In kana da row, kana da column, shine abin da ke ya haɗa table. It's much like a spreadsheet. Yawa, kamar spreadsheet, kamar irin haka MySQL, kamar irin Microsoft Excel, kuma tana in form of table in form of row and column. Each row represent a record, yes, and each column represent a field or attribute of the data. So bari mu yanzu ga example ɗin column nan ware. Menene rows? Wa'annan su ne rows. Wannan line yanzu kamar wannan row ne guda ɗaya. Wannan ne row 1, row 2 and row 3. Me column su ne wa'annan. Ga column nan ware. Ga kamar password, phone and state. So kamar yadda aka ce a nan wuraren, row represent a record. Kun ga yanzu wannan record ɗin Bature ne. Yanzu kun ga nan Bature, ID ɗin Bature shine 1. Username ɗin shi shine Bature, email ɗin shi shine gashi nan, password ɗin shi, phone number and the state. So kun ga wannan record ɗin na Bature ne. Idan ina neman record ɗin Bature, kamar files ne ka aje a catalog, da ka zo zaka ɗauki file, da ka ɗauki file wanda aka sa Bature, za ka ga duk document ɗin shi. To kai ma daga nan da ka zo ka nemi row mai ID 1, to za ka ga duk record ɗin da za ka gani a ciki is related to Bature. Saboda ita wannan ba a samun multiple, baya yiwuwa Bature ya ɗauki 1 wannan ɗauki ɗaya. Shi sanya ake ce mata unique identifier. Idan wannan yana da ita, to wannan ya samu 2, wannan ya samu 3 a ita hiya haka. Amma yasa ake ce mata unique identifier, ita ke showing record na mutum. Shi kuma column da aka ce na representing field. Kun ga wannan yanzu a wannan muka ce username, to dinnan wannan zai storing din username ne na different user. Email ma haka, attribute shi yasa aka ce mai attribute ko kuma field. Kun ga yanzu na email, to wannan column din gaba ɗaya email zai storing.
wannan password ne, to wannan duka password zai store. Amma ta yaya zamu san wannan password din na wani user ne? Sai mun dawo mun kalla ID din da ke a row din, sannan mu ce to wannan password din na Abdul ne. To wannan shine, waɗannan su ne column, waɗannan su ne row, su suka hada table. The next thing we are going to look at is data type. SQL data type. Each column in a database is required to have a name and a data type. So kun ga kamar yanzu nan, name din wannan column din shine username, amma wani kalar data type ne, ma'ana me ake cewa data type, wata kalar data ce za a yi storing a wannan column din. To kun ga yanzu wannan kamar text ne, ko kuma in ce muku variable character, ana ce mai baka, shi ma wannan text ne ko variable character, wannan kuma maybe shi ma wannan sai dai kama variable character saboda yana storing din both. Za mu zo kansu, za mu bayani kansu sosai. Wannan kuma phone number, wannan state haka, nan kuma primary key ne, shi ma integers ne wa'annan. To an SQL developer must decide yes this thing. So what is going to tell you there is, kai as a SQL developer, to dole ka san cewa wannan column din nawa ga irin abin da nake son in storing, to wani kalar data type zan yi amfani. Misali price ne na product za ka dinga storing, to kaga anan wuraren ba za ka yi amfani da integer ba, saboda price zai iya kamawa da decimal point, sai ka yi amfani da ko float ko kuma double. To shine, ko kuma sai hoto ne za ka sanya, ko kuma wani shape ko wani abu a cikin database ɗinka. So kai kafin ka creating ɗinka za ka ce to wannan column ɗin me zan yi storing, to wannan data type ɗin ita ce zan yi amfani da ita anan. Sai nan wannan na yake cewa not the data types might have different names in different databases. Yes, what he said is a nan SQL maybe za ka ga nan text ne, ko nan variable character ko nan, amma a wata database din za ka ga sun kira ta da wani kalar suna. So wanda zan mata kawai data type din da kake amfani da ita, kai kokari ka san wasu kalar supported data type ne take bukata, irin data da take. To yanzu kun ga muka zo muka ce data types supported by MySQL database. A categories ɗinsu, wannan su ne categories ɗinsu. Numeric ma'ana nambobi, string ma'ana text, date and time, boolean. So a numeric nambobi muna da int data type, mun san ta since we are already familiar with programming languages. Int is number without decimal place. Float, number with decimal place, but then double, ita ma number with decimal place, but this double is longer than the float. Let's say for instance, floats carry 5 decimal place, to one it can carry, let's say 10 or 15, but this is an example, just you can go and search on their capacity. But numeric, under numeric we have this integer, float and double. Maybe there are some you can go and search on it, but the most basic one are these integers, float and double. Suni irin data wannan a under numeric MySQL tana supporting din wa'annan. A under string, variable character, baka, shi wannan variable character din you can store anything, you can store number, you can store text inside, or kuma you can store mixed of text and the numbers. Let's say password, kun ga password muna son special character, muna son password, muna son numbers, muna son text. To za mu yi amfani da variable character saboda ita kawai sequence of character take storing, variable character kenan. Sai date and time, a under date and category in date and time muna da data type in date wanda take storing in date, muna da data type time wanda take storing in time, muna da data type date time wanda ita kuma da date da time din take hada ta storing. Sai boolean and enum stand for enumeration. Shi wannan boolean din it's either true or false, or 1 or 0. Enumeration kuma are the constant values. Let's say you have 3 constant values. Let's say kana building wani registration software ne, kana da registration software din, kana da registered, pending and rejected. Let's say to kun wannan sune constant ɗinka, to za ka yi enumeration sai kai define din wa'annan. Either user is a registered, ko kuma he is a pending, or he is a rejected. Ba zai taɓa wuce wannan ba a application ɗinka. So wannan a lokacin da za ka yi amfani da enum sai kai define din constant values ɗinka. A other categories kuma we have blob. Shi wannan blob ɗin data type ne da ke storing big large objects. Let's say hoto, ka san ka storing din hoto a database ɗinka. So
programming language inda kake amfani da shi zaka fara amfani da shi kai decompiling din hoton into binary. Zaka yi decomposing din hoton misali, ko kuma wata waka ce ko wani file ne into binary, sai ka sa shi a cikin database ɗinka. Amma wannan blob din in kana storing din big object zai cika maka database sosai. Akwai hanyar da ake yi ana sanya irin wannan files inda ba zai maka carrying space ba sosai. But for now dai wannan big large object din yana storing shi ne ake amfani da shi, zaka sanya kamar wani PDF ko ka sanya wani hoto, amma dukkan hoton shi zaka yi decomposition into binary, ka sanya binary din a cikin column din. Sai wannan text kuma, shi kuma text kamar maybe in Facebook ko WhatsApp ko wasu application haka, to inda text mai yawa misali wani comment haka, kuma wani posting da zai carry lot, let's say more than 1000 ko kuma 200 or 500 text, so sai ka amfani da wannan text ne instead of variable character, saboda shi wannan is larger than this variable character. I think this is the end of this tutorial. In the next tutorial we are going to look at constraints.